Okay, good afternoon to everyone. Okay, in the morning session also we have discussed about the implementation of multiplexer and demultiplexer. Okay, so it is mux and demux. Implementation of multiplexer and demultiplexer circuit. Okay, we are using two ICs. One is IC 74151. The other one is IC 4555. Okay. So this and all we have discussed in the morning session itself. So kindly take a screenshot of this pin diagram. Maybe some of you didn't take screenshot of this. So kindly take a screenshot of this. So I want to tell you a few things. As I told morning, this D7 to D0, this and all are inputs. Input to the demultiplexer. So this is a 8 to 1, sorry, 1 to 8 demultiplexers. Sorry, multiplexer. Okay. This inputs D7 to D0, okay, are 8 inputs we are having. Okay. We will be having only one output. One output. Then what about W? Morning I have told you. W enna sollingappa? What about W? Yes, very good. It is complement of Y. Fine. Then A, B, C are the select lines. So A, B, C are the select lines. What about G bar? What about G bar? G bar enna sonnappa? Enable, very good. Whether it is active high or active low? Active low. Okay. That means if you make that pin as 0, then only the IC will get enabled. The normal enable pin சொன்னோம்னா bar இருந்துச்சுன்னா ground பண்ணா தான் enable ஆகும். நார்மலா இருந்துச்சுன்னா 1 பண்ணா enable ஆகும். Okay, in the case of priority encoder EI சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? சோ அப்ப அந்த 1 பண்ணா தான் நமக்கு என்ன ஆகும்? Enable ஆகும். Whereas here 0 பண்ணா தான் enable ஆகும். Fine. Then VCC and the ground are for power supply. Fine. Take a screenshot of this. Then take a screenshot of this truth table. See, in the truth table பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம்ப்பா? G bar high இருந்துச்சுன்னா inputs என்ன பண்ணிருக்கு? Don't care. So output Y becomes 0. That means low. So the complement அப்படின்னா என்ன வருவீங்க? High. That's it. For other combinations, if the G bar is low, it accepts the input. So 8 combinations we have given. Fine. Based upon the 8 combination, one of the input data is selected and available at output Y. So D0 to D7 la, say for example, LHH 011 அப்படின்னு சொன்னோம்னா third, okay, D3. So D3 ல என்ன டேட்டா இன்புட் கொடுத்தோமோ அது அவுட்புட்ல அப்படியே வந்துடும். அதோட காம்ப்ளிமெண்டட் வேல்யூ எங்க இருக்கு? W ல வந்துடும். That's it. So kindly take a screenshot of this. I will move to next slide. Okay, for performing the for conducting the experiment demultiplexer, we are using the same IC used in the morning session, IC 4555. Okay, here we will be having two 1:4 Demux. That's why it is called as dual 1:4 Demux IC. Okay, so in the morning session we have used this IC as a decoder. Fine. Whereas in this session we are going to use one of the Demux. Fine. When this IC is used as Demux, this enable pin is used for providing the data. As it is active low enable, so here it is equivalent to D bar. Okay. That means what we are going to do?
we are going to invert the data input and going to apply in E bar. That's it. So the truth table what we are going to verify is this one. Kindly take a screenshot of this. So now I am going to present from my mobile phone. Have you people taken the screenshot? Shall I proceed? Yes? Okay. So now I am going to present from my mobile. I hope everyone can see my mobile screen. So I'm going to create a new project. So first we are going to implement 8:1 multiplexer. Fine. So I'm going to use the IC 8:1 multiplexer. Can you people say what is the IC number? Type it in the chat. Which IC we are going to use? Yes, 74151. Very good. So I'm going to take that IC. I have taken the IC. Okay. Now for providing the inputs, I'm going to take 8 switches. So I'm arranging the switches. Copy, paste. Copy, paste. So I have arranged 8 switches for providing the inputs. So now I am going to rename it. So first one I am going to rename it as D7. Second I am going to rename it as D6. Next D5. Next D4. Next D3. Next D2. Then sorry D2. D2. D1. Then finally D0. So I have renamed the switches, okay, which are the 8 inputs to the to the 8:1 multiplexer. Okay. Whether I need any more switch, whether I need any switches more. Yes, for enable, I am taking one more switch. So this I am going to naming it as G bar. That's all. So inputs முடிஞ்சது. Output என்ன பண்ணும்பா? We are having only one output Y, then complement of it W. ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா? So first I am going to take one output which is going to be Y.
Then one more, copy, paste. So this one is W. So W தனியா நம்ம நகர்த்தி வச்சுக்கலாம். Okay, this one is W. So W is nothing but complement of Y. Okay, any more component we need? Input, output, okay. Any other component we have to place still? Kindly type it in the chat. Input okay, output okay. Where என்னென்ன இருக்கு பாருங்க pins. Zoom it. So D7 to D0 okay. G bar எடுத்தாச்சு. YW I have taken. Still what I have to take? Multiplexer சொன்னா input output லாம் வேற என்ன வேணும்? Nodes we have to use. Okay. I am asking whether any more inputs I have to use. Data input கொடுத்தலாம் output வந்துருதுன்னு சொல்லியாச்சு. Okay. Then any more input we missed? Yes, very good Jivita. Thank you. Select lines. So we are going to take 3 switches for select line. Copy, paste. Copy, paste. Okay, I have taken 3 select line. Okay, that's all about the components. Now we are going to connect the inputs. So I am going to use node to D7. I am going to connect D7 with D7. Okay, it can be like this. Next, I am taking another node. So it has to be connected to D6. See, you can place the node anywhere so that you can have a proper path. Okay. Next I am going to take one more node. I am going to connect D5 with D5. See, nodes use பண்ணீங்க அப்படின்னா connections வந்து ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துடலாம். Next, I am taking one more node. D4. நோடு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன், வெயிட் பண்ணிக்கிறேன். Yes, that's all. D4. Okay, then for D3, okay, for D3 the connection will be like this. I think we can move the switches still upper so that we can give other connections. Yes. Okay. Now I am taking another node. So it has to be connected to D2. So D2 has to be given like this. Okay. Then D1.
Okay, D1, then finally D0. Okay, that's all. So the inputs are connected now. For select line, we have 3 switches CBA. C is the MSB, don't forget it. So C, next switch is B, the last one LSB, which is A. Fine. So A must be connected to A. Okay, then I am taking one node. B must be connected to B. Then finally C must be connected to C. That's all. So G bar, I'm going to connect G bar to G bar. That's it. So the output Y must be connected to Y. And one more output we are having W. So that we are going to connect with W. That's all. Okay, now the circuit is ready. Fine. So truth table verify பண்ணலாங்களா? So for this what we are going to do is, first I am going to disable the IC. What we have told, if G bar equal to 1, so the IC inputs will be don't care. Say for example, whatever the input I am giving, it will not be considered. Clear? Is it clear? For explaining this, what I am going to do is, I am going to making certain inputs as high. So D7, D4, D3, D0. So the 4 input மட்டும் நான் ஹைல வச்சுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ நான் என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் எனக்கு என்ன ஆகல பாருங்க, அவுட்புட்ல சேஞ்ச் ஆகல. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ், ஐ எம் கோயிங் டு எனேபிள் திஸ் ஐசி. இந்த ஐசி எனேபிள் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன் சொன்னப்பா? கைண்ட்லி டைப் இட் இன் த சாட். To enable this IC, G bar must be 1 or 0. 0. So I am going to turn off G bar. That means I have enabled the IC. Now what about the select line combination? 0, 0, 0. All the select lines are in logic 0, 0, 0. So the output D0. D0 la enna irukku parunga? Logic 1 is there. So that is available at the output. Sorry, input D0 is equal to 1, which is available at the output. At that time W is equal to 0. See, W பத்தி நமக்கு கவலை கிடையாது, அதனால அதை மறைச்சிடலாம். சரிங்களா? Fine. Next நான் என்ன பண்ண போறேன்? 0, 0, 1 கொடுக்க போறேன். What about the output now? 0. Because D1 is equal to 0. Okay, next D2 0, D3 கொடுக்கறப்ப எப்படி 1 வருதுப்பா? As the input D3 is 1, it is available at the output. Then 4 கொடுத்து பார்க்கலாம். For this combination also the output is 1 because D4 equal to 1. Then 5, D5 is 0, 6, D6 is 0, and finally 7, D7 is 1. Is it clear for everyone?
Based upon the select line combination, the inputs from D7 to D0, any one got selected and it is available at the output. I hope everyone understand this. Will we proceed to next experiment? Yes, okay. Fine. So இதில் வந்து நமக்கு வந்து W output நமக்கு தேவையில்லை சரிங்களா, Y மட்டும் நமக்கு போகும். Clear? They have given complemented output also. Okay, this some application it may be required like that. Fine. So I will move to next experiment. What about the next experiment? What about the next experiment? Mux பண்ணியாச்சு, அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? Demux, very good. So Demux க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Decoder-க்கு என்ன IC யூஸ் பண்ணோமோ அதே IC தான். Can you people type it in the chat? What about the IC number? See, 74151 for Mux. I am speaking about Demux. Yes, 4555. Same IC I am going to use. Okay, here you can visualize. We are having 1:4 demultiplexer. So I am going to use only the left hand side inputs. Okay, I have told you to use this Demux as a to configure this IC as a Demux. What I must be given at enable pin 1 E bar இருக்கு இல்லீங்களா, இந்த 1 E barல நான் டேட்டா இன்புட் எப்படி கொடுக்கணும்னு சொன்னோம். Data input must be complemented and it has to be given. சொல்றது புரியுதுங்களா? Yes, very good Jeevita. D bar கொடுக்கணும். So இப்போ எனக்கு இன்புட் எத்தனை இருக்கு? ஒண்ணே ஒன்று தான். So I am going to have only one switch. One switch I have taken. Fine. So this must be given through a NOT gate. So அதுக்கு ஒரு IC எடுத்துக்கலாம். So NOT gate IC. Okay. So connect. So this I am going to name it as D. So this is my data input now. So இந்த IC க்கு நான் என்ன கொடுக்க போறேன் பாருங்க. Data pin எங்க இருக்கு பாருங்க. 1 E bar is the data pin now. So data input must be complemented and given as a enable pin. Given to the enable pin. See, இதே demultiplexerல enable pin active high இருந்தா டைரக்டா டேட்டா கொடுக்கும். சொல்றது புரியுதுங்களா? If the enable pin is active high, directly I can give the data D. Okay, as it is active low, நம்ம டேட்டாவை இன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கிறோம். That's it. Okay. Then we will be having two select lines. So அதுக்கு ரெண்டு switch எடுத்துக்கலாம். So one we are going to name it as B. B is the MSB here. Then another switch we have taken. So that one is going to act as A, which is the LSB. So A is connected to A, B is connected to B. We can use node. Connect B to B. See, for proper connection, always try to use the node. Okay, so input side முடிஞ்சிருச்சு. So what are the different outputs we are having? Outputs என்னென்ன இருக்குப்பா? பார்த்து சொல்லுங்க. Sir, while you were teaching Demux, you said data pin of Demux is always 1. See, if the data pin of Demux is always 1, it will work as a decoder, like that we have told. That means it is a enable pin. See, இங்க நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு? Reverse combinationல இருக்கு. Enable pin active low-ஆ இருக்கிறதுனால டேட்டாவை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கிறோம். அப்ப நான் 1 கொடுத்தா 0 enable ஆகும், 0 கொடுத்தா 1 disable ஆகும். That's it.
நான் 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன வரணும்? All output must be 0 ன்னு சொல்லியிருக்கோம். Fine. So now Q0, Q1, Q2, Q3, 4 outputs will be there. So 4 lights we can take. Copy, paste. That's all. So I'm going to rename this. So this become Q3. Next one is Q2. Next Q1. The last one is Q0. That's all. So I have to connect this to the corresponding outputs. So I'm going to use nodes. Connect Q3 to 1 Q3. Okay, next step. Using another node, Q2 to 1 Q2. Okay, next I'm going to use another node, Q1 to 1 Q1. Okay, finally I am using last node to connect this to Q0. So that's all about the connection. Okay, now we will check the output. Fine. So now it is going to work as a Demux. Fine. So இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா? D0 கொடுத்துட்டு செலக்ட் லைன் நான் என்ன வச்சாலும் எனக்கு என்ன ஆகாது? Output is always 0 0 0 0. Fine. Okay. Now இப்போ நான் data input D கொடுத்துட்டேன். Fine. Now the select line are 0 0. I hope you can visualize. ரெண்டுமே என்ன இருக்கு பாருங்க. BA both are 0 0. So the output is Q0 is high. Remaining எல்லாம் என்ன இருக்கு பாருங்க. Lowல இருக்கு. Possibly I will rotate the screen so that you can visualize. Okay, I hope now it is visualized. D equal to 1, அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன இன்புட் காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்க, 1 0 கொடுக்குறேன். என்ன இருக்கு பாருங்க, Q2 get enable. சரிங்களா? 1 1 கொடுத்தா Q3, 0 1 கொடுத்தா Q1, 0 0 கொடுத்தா Q0. நான் கொடுத்த இன்புட் என்ன 1. சப்போஸ் இது 0 பண்றோம்னா நம்ம என்ன காம்பினேஷன் கொடுத்தாலும் எல்லாத்துக்கும் 0 தான் போகும். பிகாஸ் by default the unselected output அது எல்லாமே 0 தான் போகும். the selected outputக்கு என்ன இன்புட்ல கொடுத்தோமோ அதுதான் அவுட்புட்ல வரும். கரெக்ட்டுங்களா? so if I make the input as 1 and select line as 0 0, Q0 is receiving the data input D. so D equal to 0 பண்ணா 0, 1 பண்ணா 1. so 1 1 பண்ணோம்னா என்ன வருது, Q3 ல என்னோட அவுட்புட் வருது. ஃபைன். so இப்போ data input 0 பண்ணா 0, 1 பண்ணா 1. that's it. that's all about the demultiplexer. Is it clear? see data pin of Demux 1 ன்னு வச்சிட்டீங்கன்னா it is going to behave as decoder ன்னு சொல்லி கொடுத்தோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? Demux ஓட data pin 1 பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா the output of mux become the output of decoder.
Okay, fine. So now we will move to sixth experiment. Okay, sixth experiment oda இன்னைக்கு session start பண்ணிக்கலாம். Okay, by that we will stop. So the last experiment, today's session. I'm stop presenting from my mobile phone. I'm going to present from my system. Okay, the last experiment in today's session we are going to discuss is parity generator checker. Parity. Okay, parity generator checker. Fine. This is our final experiment in today's lab session. Okay, see one more experiment there in combinational logic circuit, magnitude comparator இருக்கு, 4-bit magnitude comparator. So அதோட நமக்கு combinational circuit experiment முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்த செஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can go with flip flops and the shift registers. Okay, so now we will discuss about the parity generator checker. So design and implementation of parity generator checker. This single IC 74180, it can be used to generate the parity bit as well as to check the parity. See, in transmitter side la நம்ம என்ன சொன்னோம், generator யூஸ் பண்ணனும் சொன்னோம். Receiver side la parity checker we have to use. Okay, both circuit operation can be achieved using this single IC 74180 வச்சு நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். Fine. What is a parity bit? Kindly type it in the chat. Parity bit na enna sonnappa? If I am sending an n bit message, okay, additionally what we have to introduce? An error detection bit. That we call it as parity bit. It has to be attached with the message. So a parity bit is an extra bit added with the binary message to check whether the parity is odd or even. Okay, what are the different types of parity bit? ரெண்டே தான் இருக்கு. என்னென்ன? Odd, even, very good. Odd parity, even parity, very good. Add an odd parity bit to the code 1010101. இது மெசேஜா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட என்ன பிட் ஆட் பண்ணா இந்த இடத்துல எனக்கு it will be maintained as odd parity bit 1 2 3 4. Now it is even parity. So what I have to do, I have to add 1 in the MSB. Very good. So this is my parity bit. Okay, and this is my message. This is the message or data bits. So this is the actual message. Okay, this one is parity bit. Okay, fine. Next. So this is the answer actually we expected. So 1 inge potachi MSB. Add an even parity bit to the code 1010101. Can you people type it in the chat? What must be come here? What must come here? It is already even parity data. So parity bit 0 nam add pannamna we will be getting even parity at the receiver side. Okay. Then what is the number of inputs present in a parity checker circuit if 3 message bits are transmitted? Transmitter la 3 message bits நம்ம transmit பண்ணோம் அப்படினா அங்க செக் பண்ற இடத்துல எத்தனை bits receive ஆயிருக்கும்? 4. Very good, Srigari. 4 inputs. Very good. Fine. Now we will go with the IC. So parity generator checker IC number is 74180. 74180. Okay. Then switches for input we need, then LEDR bulbs for output. So this is the pinout of 74180. சரிங்களா? இதுல வந்து நீங்க என்னென்ன இன்புட்ஸ் பார்க்கலாம்னு பாருங்க. டேட்டா இன்புட்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் பாருங்க. D7 to D0.
So this we can say it as data input. So this we say it as data input. In the case of parity generator, இது வந்து நமக்கு என்னது data input. Clear? Fine. இங்க ரெண்டு inputs இருக்கு, even odd அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Fine. இந்த even oddக்கு வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே பாருங்க. If the pin even equal to 1, odd equal to 0, it will work as a parity checker. Okay. If even equal to 0 and odd equal to 1, it will behave as a parity generator. Generator na meaning enna? இந்த 8 bit கூட parity bit எனக்கு generate ஆகும். Okay. So இந்த parityல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? This IC generate both the parity. நீங்க எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். Okay. So this pin will generate always even parity. This pin will generate always odd parity. So these are the outputs. ரெண்டு அவுட்புட் இருக்குப்பா. ஒன்னு வந்து என்னது odd parity output, இன்னொன்னு வந்து even parity output. Clear? இது parity generator னா என்ன பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன்? even equal to 0, odd equal to 1. இந்த பின்ன 0 பண்ணிட்டு இத 1 பண்ணீங்கன்னா it will work as a parity generator. Parity generator work ஆகும். Clear? This configuration, it will work as a parity generator. அப்ப இந்த 8 bits நம்ம என்ன data inputs கொடுக்கறோமோ along with this parity bit நம்ம பார்த்தோம்னா எப்பவுமே even parity-ஆ இருக்கும். Fine. The same IC checker-ஆ யூஸ் பண்ணனும், parity checker-ஆ யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணனும்? So this must be even must be 1, odd must be 0. So at that time நம்ம கொடுத்திருக்கிறது even parity டேட்டாவா இருந்தா இது 1 ஆகும், odd parity டேட்டாவா இருந்தா இது 1 ஆகும். ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல 1 ஆ இருக்க முடியாது. Clear? Okay. Is it clear for everyone? So VCC and the ground as usual for power supply. Clear? Okay. இந்த truth table நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த diagram நோட் பண்ணிக்கோங்க. Take down this truth table. So this truth table என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படினு பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. Here 1 0 கொடுத்தாச்சு இந்த காம்பினேஷன். 1 0 னா மீனிங் என்ன? parity checker. ஆல்ரெடி என்னோட டேட்டா இன்புட் நான் கொடுத்திருக்கிறது எனக்கு ஈவன் பேரிட்டியா ஆட் பேரிட்டியா? ஈவன் பேரிட்டி. ஸோ அவுட்புட்ல எனக்கு என்ன வருது? 1 வருது. ஆட் பேரிட்டில என்ன வருது? 0. This indicate the given parity is checking. செக் பண்றோம்னா இங்க ஆட் பேரிட்டி டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா இது 0 ஆகுது, இது 1 ஆகுது. கரெக்ட்டா? Then here it is generator. ஜெனரேட்டர்னா என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொன்னோம்? ஜெனரேட்டர்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொன்னப்பா, இங்க நான் ஈவன் பேரிட்டி டேட்டா கொடுத்தா என்ன பேரிட்டி பிட் ஆட் பண்ணா ஈவன் பேரிட்டியாவே இருக்கும்? 0 ஆட் பண்ணும். ஆல்ரெடி டேட்டா ஈவன் பேரிட்டி, அப்ப பேரிட்டி பிட் என்ன இருக்கணும்? 0. ஆட் பேரிட்டி அவுட்புட் வேணும்னா இதை எடுத்துக்கணும். That's it. Clear? That means இங்க நம்ம கொடுக்கிற மெசேஜ் plus this bit, it will produce even parity bit. Similarly, sigma odd along with message will produce odd parity bit. Same second case, கொடுத்திருக்க இன்புட் odd parity-ஆ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆட் பண்ணா ஈவன் parity கிடைக்கும்? 1 ஆட் பண்ணா ஈவன் parity. So இது வந்து parity generator. Similarly, already odd parity இருக்கு. So இப்போ என்ன ஆட் பண்ணனும்? 0 ஆட் பண்ணதா odd parity-ஆவே இருக்கும். So this is parity generator. ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கு, ஒன்னு even parity generator, இன்னொன்னு odd parity generator. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல என்னவா வர்க் ஆச்சு? checker is going to check. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல என்னவா வர்க் ஆகும்? generator. That's all. If both inputs even odd ரெண்டு 1 1 கொடுத்தீங்கன்னா input கன்சிடர் ஆகாது, அவுட்புட்ல ரெண்டுமே 0 தான் வரும். Similarly 0 0 கொடுத்தீங்கன்னா இன்புட் கன்சிடர் ஆகாது, அவுட்புட்ல 1 1 தான் வரும். That's it.
Kindly take a screenshot of this table. So with this experiment, we will wind up today's session. Kindly take a screenshot of this and move to next slide. So now I am going to present it from the mobile. Stop presenting. I want to present from my mobile. Okay, so this is the last experiment. With this we will wind up. Okay, notes நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. Straight away IC எடுத்துட்டு சீக்கிரம் நம்ம அவுட்புட் பார்த்துட்டு கிளம்பலாம். 74180 is the IC. Okay, so here we must be having 8 inputs, data inputs. Copy paste. So these are the data inputs. So I am renaming it D7, D6. So another 5 minutes in the experiment முடிஞ்சதுப்பா. Please be patient. D5, D4, D3, D2, D1, finally D0. That's all. Okay, then 2 more inputs I am going to use to configure this as parity generator or checker. So this I am going to name it as even. This I am going to name it as odd. Okay. So now we are going to provide the inputs. So straight away கொடுத்துடலாம், notes தேவையில்லை. Similarly we will be having 2 outputs. So ஒன்று வந்து first ஒன்று மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம output பார்த்துக்கலாம். Fine. Even parity மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? So that you can understand. ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கு அப்படின்றதுனால நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். So for avoiding that I am doing like this. So first என்ன பண்ற பாருங்க, D7 to D7, D6 to D6, D5 to D5, D4 to D4, D3 to D3, D2 to D2, then D1 to D1, then D0 to D0. Fine. We are having only one output as of now. Even மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Fine. So odd, even. Odd I am going to connect to odd. Even I am going to connect to even. Fine. So now what I am going to do is parity generator அப்படின்னு சொல்றோம். Generatorனா என்ன பண்ணனும் சொன்னோம்? Generatorனா என்ன பண்ணும்பா? Configuration even must be 0, odd must be 1. Okay. Now this particular output along with message always produces
even parity. Say for example, ரேண்டமா ஒரு 3 டேட்டா இன்புட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் 111 பண்ணிருக்கேன் கரெக்ட்டா. சோ parity ஜெனரேட் பண்றது என்னவா இருக்கணும்? What about the parity bit must be generated? Odd number of ones இருக்கு. So parity bit என்ன இருக்கணும் 1 இருக்கணும். Sabri Shetty, kindly check your answer. See, நான் கொடுக்கிற டேட்டா odd parity-யா இருக்குது, அது even parity-யா ஆகணும்னா நமக்கு parity bit என்ன வேணும்? Wait a minute. This one is sigma odd. Sorry, even. நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் even out நேம் பண்ணிக்கிறேன். Even out. Like that I name. Clear? Suppose if I am changing the data, randomly change பண்றேன். இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. How many number of ones there? 6 number of ones. So already even parity தான் இருக்கு. So parity bit என்ன பண்ணனும்? Now is 0. So parity generator புரிஞ்சுதா? Is it clear for everyone? Yes. So now parity checker. Parity checker na ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா. நான் கொடுத்திருக்க டேட்டா 8 bit டேட்டா என்ன parity-ன்றதை அப்படியே காமிச்சு கொடுத்தோம். Say for example எத்தனை ones இருக்கு? 6 ones இருக்கு. So இப்போ odd parity-னா சாரி இங்க even parity பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். So even parity checker எப்ப எனக்கு parity கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுதோ அப்ப அவுட்புட் வந்து 1 ஆயிடும். odd parity-யா இருந்தா என்ன ஆகுது பாருங்க. 5 ones are there. So output என்ன ஆயிடுச்சு? 0. Okay, if it is checked, the output is 1 means the given input is even parity. So இப்போ even parity வந்திருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? செக் பண்ணிக்கலாம் using this. Fine. So now I am going to introduce odd out. Odd parity-க்கு இன்னொரு இது வச்சுக்கோங்க. Odd out. Okay, so this must be connected to sigma odd. That's it. So now you can see. So இப்போ வந்து parity checker-ஆ இருக்குது. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். Even out, odd out. Two outputs are there. நான் கொடுத்திருக்க டேட்டா even parity-யா இருந்தா even out enable ஆகும், odd out disable ஆயிடும். இப்போ நான் கொடுத்திருக்கிறது என்னது? Odd parity data. So odd out is 1, even out is 0. இதே நான் வந்து ஜெனரேட்டர்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும்? 0. நல்லா கவனிங்க. Now it is working as generator. நான் கொடுத்திருக்க number of inputsல எத்தனை 1 இருக்கு பாருங்க. 5 ones. So even parity generate பண்ணனும்னா parity bit 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். கரெக்ட்டா? So even out பாருங்க 1 இருக்கா? odd out என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. That's it. So the single IC can be used as both parity generator as well as checker. It will also generate both parity bit. நமக்கு எது வேணுமோ அதை ஒன்னு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். This IC is generating two types of parity bit, both the parity bit. But நம்ம அப்ளிகேஷன்ல even parity மட்டும் வேணும் அப்படினா even out கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். odd parity மட்டும் வேணும்னா odd out we can consider. That's all. So with this the experiment 7 is over. Okay. So with this we will wind up the session. So I'm going to stop the recording.